Europe's least successful footballing nation, the world's smallest football league, the world's tiniest footballing country. The dreams of 40 children from these places, 17 of the world's greatest footballers, to help make those dreams come true. One film crew to capture all the events. Oh, and one coach to guide everyone. I'm José Mourinho, and I'm here because I love the game. Kids in love with the game, they all dream to be a top player. They look happy, I'm happy, and you are living in their dream. It's just sort of natural, you know, you go out there and you have fun. And I've enjoyed this one. It makes you want to be like them sometimes. All the time. Yeah. Impossible is nothing. Let's see. In the build-up to UEFA Euro 2008, attention will be firmly on the continent's strongest footballing nations. Yet in the footballing backwaters of Europe, teams from smaller nations continue to live and breathe the game. Whilst places like Andorra, San Marino, and the Isles of Scilly have far less resources than their bigger European brothers, they have no less love for the game. So, Adidas sent their biggest stars on a mission to give a helping hand to 3 teams from Europe's forgotten lands. First up to San Marino, which seems a long way from the football capitals of Europe. With a population of less than 30,000, this tiny nation has the lowest ranked footballing team in Europe. Players from San Marino could do with some extra help to progress. Even if a player comes from a small nation, they should still have the chance to dream big. Erstens, man freut sich immer drauf, mit Kindern zu arbeiten oder sowas zu machen. Ich glaube, jedes Kind freut sich drüber, wenn ein bekannter Fußballer vorbeischaut, und sowas in meiner Jugend auch. Ich hätte gern mal mit einem Profi Fußball gespielt, hatte aber nie die Möglichkeit, und deswegen glaube ich, ist es sehr schön auch zu sehen, wie sich die Kinder hier freuen. Ja, ich gehe davon aus, dass sie sich da schon ein bisschen was zu Herzen nehmen und das nächste Mal probieren, eben auch das schwächere Bein zu trainieren. Das habe ich in meiner Jugend auch oft gemacht, und ich hoffe, dass das schon die Kinder hier aufnehmen. Working side by side with their Adi Pure wearing stars, the kids were able to pick up some in-depth knowledge from their heroes. I always like to be involved with kids. I know when I was their age, around about 14, 15, I saw Hendrik Larsson, who was playing for Feyenoord for the first time in my life, and I was so excited. I still know, about that day. So I know what it can mean for some of them, or all of them, I don't know. But they looked happy, I'm happy, and it's always good to be involved with those kids. If I have the chance, I always speak to those youngsters, because you are sort of living in their dream, and I fully understand that, and I sort of appreciate the way they live for their dream. So if I can help, I'm always there. No, es muy especial. Yo creo que el hecho de estar en contacto con los niños, pues tal y como todos hemos sido, con esa ilusión, y bueno, pues intentar transmitirles lo que hemos aprendido con los años, pues es bonito, y ellos ves que disfrutan con este tipo de cosas también. Sí, es muy divertido, ¿no? Yo creo que ellos tienen esa alegría, esa inocencia, ese desparpajo que a veces solo lo tienes cuando eres niño, y un grupo que se juntan a veces todavía más, ¿no? Por lo tanto, han disfrutado, y yo también he disfrutado mucho. Se ven detalles, y hombre, para su edad pues es difícil igual el pase largo, pues con la fuerza se mejora, pero bueno, unos detalles se han podido ver. Bah, ça me fait plaisir, c'est sûr de pouvoir côtoyer des jeunes, et bah, c'est assez sympa, et bon, ça sort un petit peu de l'ordinaire, donc c'est bien, et puis bah, pour eux, je pense qu'aussi ils doivent être contents, et moi, quand j'étais plus jeune, j'aurais bien aimé pouvoir côtoyer des joueurs qui jouent à un très bon niveau. Hoje realmente foi especial para mim, porque foi dia que eu não estou acostumado. Hoje eu fui o treinador de um jovem, de umas crianças, e também num país onde eu nunca tinha vindo, a primeira vez que eu venho em San Marino.
Então, para mim foi uma experiência muito legal, marcante na minha vida. Hoje eu ensinei para eles que a importância do futebol não ser um jogo individual, e sim um jogo de equipe, um jogo de grupo. Bom, eu acho que a comparação principal é natural. Aquilo que aconteceu hoje realmente foram coisas naturais, eu no meu natural, as crianças do modo delas natural, e em outras oportunidades eram coisas mais mecânicas, mais manipuladas, então acho que essa é a grande diferença. As Kaka bids San Marino and the kids farewell, the crew head to another footballing minnow, mountainous Andorra, where a rather special coach is keen to help a team of promising youngsters with an improvised training session, whilst offering his priceless advice. Big football countries, they don't need me. This is the kind of place where I can make an impact, push the kids for a different level, make them dream, like I did when I was their age. I think Andorra is the kind of place where they need me. Football is a special sport. It's 11 side cooperation between 11 persons, 11 for one target. Football creates in you some feelings, some values. You keep it for your life. Jose packs the kids off on a footballing road trip to remember. The team will travel from Andorra to Madrid and pick up some illustrious company along the way. La verdad que sí, que pasó un día lindo de la mañana con muchos chicos que estaban contentos por pasar el rato que pasamos. Hicimos muchas cosas, muchos juegos y nos reímos mucho. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? A todos los chicos cuando me preguntan, que disfruten del fútbol, que no piensen en otra cosa, que empiecen en divertirse, en jugar, que el fútbol es un juego para divertirse y que lo tomen así, ¿no? Y que a medida que pasen el tiempo ellos mismos van a saber cuáles son sus responsabilidades. Hoy ha sido una experiencia muy bonita para mí, para ellos sé que también, pero también para mí, porque bueno, aunque como dices ya he hecho varias cosas, pues hoy nunca había hecho nada con niños y la verdad que he disfrutado mucho. Ja, ich sag mal, setz dich mal in die Rolle.